well, we're really happy. It's always like before a break. It's been crazy May for the players. They played 7 games in May, and I got in here joining the 5 last ones, and it's a lot of games in a short period. So it's a good way to end this this month and also get a break, national team break, and gather some strength and energy, and then get back and prepare again. So we're really happy to win here. They haven't lost at home either this season, so we're happy. Īsts tulkojums, treneris pamata akcentē uzmanību uz šo trako maiju, uz trako periodu, 7 spēles īsā laikā, un tagad komandai nepieciešama ļoti atpūta. Protams, ka treneris ir priecīgs gan par uzvaru, par to, ka Jelgava līdz šim nebija nereizi zaudējusi savā laukumā, ir pārtraukta šī Jelgavnieku sērija, bet Liepāja tagad svarīgi ir atgūt enerģiju, atgūt spēkus, un šis izlašu pārtraukums būs tieši laikā. Talking about these 2 games against the previous game against Auden, today is it about patience, about the also defense, just 1 shot on goal in 2 games altogether from your opponents? Yeah, that's yeah, we're very happy about that today. Like especially the last, I would say the last maybe 20 minutes, we defend really like we put our heart between the ball and the goal basically, and there's a lot of good hearts out there. People come on the pitch from the bench, and we work really hard together. So that's something you can see. But I actually think that the first half was really good attacking. We had one in the post, and Mustafa had one alone with the keeper, and we had some good attacks. And the build-up worked well. I think we were a bit surprised that we got some big spaces suddenly. Second, like the 5 last minutes of the first half, I think Jelgava is doing a good job getting into the game. They change a bit defending, and then the start of the second half, I think Jelgava is doing a good job, like trying to put some pressure on us. There's no big goal chances, but they are on the ball more than in the first half. So, yes, considering how the second half was, I'm really happy that we don't concede any big goal chances. I would say, like you say, it's a bit unreal that we have so few finishes against, but if you work hard and you work together, that's possible. Jelgava during the game closed the middle. They put their player from side to the inside and attacker to the flank, and they like closed these gaps. Yeah, they put like man on our 2 6s and our 10er. So they followed them. Like Bruno he scored a goal, but he also had a guy. He was dating out there with a guy. But I think he did well, and it's like I think they disturbed us a bit. I think that like we didn't get the same spaces, but I also think that there was attacks that we actually did well. So yeah, well, we have to adapt, and I think they adapted, and yeah, it was a tight game, and we after this and when it's a break, you feel like happy that you get those 3 points. Bruno Melnis has got his first call up to the national team, and today he not just scored a goal, but also you mentioned this good first half in opponent half, and he made some two or three key passes. Are you fully satisfied, and do you see that he is like more I don't know, matured or just more quality during game after the game? No, I think he's. I mean, I haven't been here that long. It's like 2.5 weeks or something like that. I think he's growing. Like he comes to the good. Like first half, he comes to really attractive spaces on the pitch, and he has a really good finish. But I think he was a bit like surprised that it was so open. When we show him the pictures, he would be like, "Oh wow, I can really like take a deep breath and actually finish in a better way." So he's like working hard. I think that not to forget, he's working really hard together with Loco up front to start a line of defense. If you lose them, then we'll be more open. So they're working really hard defense, but also have energy to attack. So yeah, all credit to Bruno, of course, in that role. At the beginning, I asked about the team's patience to wait for the goal, to wait for the moment, to play in the defense, first of all, perfectly. But also you were, as a coach, very patient to not making substitutes. And till 87th minute, no substitutions, and you just believed the players on the pitch? Yeah, I mean, it's always a hard one when you come in to like change. I felt like that the players on the pitch was pretty well working really hard together. So I basically changed not for tactical reasons, but for people being more tired, and also getting some like another formation into the pitch with Marco, our captain, getting in there and playing a
central free. So it made sense, but again, yeah, it's a bit weird to stand there in the 85th minute and see like I haven't changed one player. Sometimes it happens, and today it did. But those who came on, even though it was a few minutes, they did well, and they were really happy, those guys too, in the dressing room afterwards. Also, the similar question about the same topic. Weren't you, I don't know, afraid is a bad word, but wasn't it too risky to make already in one take four substitutions, because you need some time or chemistry, and you are doing this at 87th minute when the result is 1-0 and opponents are pushing? I mean, Marco is experienced. He's our captain. To go in and play in a back like central free, that works. Dodo is really experienced. To play him on a wing, that's okay. And also Patishuk's coming in and playing right, that works. And Kivon up front, like strong guy. Those four guys are really good like in duels when it comes to crosses and stuff, and they are experienced. I think that if you take out Musa and Traoré, I think we actually added some quality when it comes to challenge like duels and air challenges. And the final question about this national national teams period. Will you follow up the national teams, not just maybe your team, Sweden, but also Latvian national team, not because of Bruno Melns, but probably many Virsliga players are there, and just to watch how they are competing in the international level, to get some information about also your players, opponent players? Yeah, of course. I will for sure, like Bruno, and I think also there's a rumor saying that Isaievs is joining. Yeah, last moment, so that's good. They play at home in a friendly against Azerbaijan. They play 2 at home, but I might go and watch that one. Also, we have Rudolfs playing in the under-21. So yeah, it's harder to watch like Petkovic. He also travels with his national team. It's harder to watch that one, but I might go and watch it, and I will definitely. It's interesting to send them, to watch them like perform, but also how they get back. Like Bruno first time, it would be lovely to see him come back and like, okay, I've been there, and to see how he expresses that he wants it again. Nu, pirmkārt es apsveicu mūsu Jelgavas svētkos jubilejā, saules mužu. Jā, un otrkārt skaidrs, ka šodien bija cita dzīve, jā, futbola dzīve. Nu tā, 2 puslaiki, man liekas, ka bija viss tā līdz vārtiem, jā, līdz golim, jā, kurš pirmais iesata golu, no tiem būs uzvara. Un puši labi pastādēja, bet 3 spēles bez vārtiem uzbrukuma. No, skaidrs, ka vajag šeit domāt un strādāt un meklēt kādi varianti uzbrukuma, kādu konkurence, jā, un 3 spēles bez vārtiem uzbrukuma, no tā ļoti grūti. Nedrīkst visu laiku spēlēt aizsardzībā un tikai aizsardzībā, jā. Vajag obligāti goli, un tas ir galvenais šodien mūsu problēma. Jā, pa spēli vēl, pirmais puslaiks nospēlēja līdzvērtīgi, jā, bija momenti, varbūt vairāk mazliet Liepājā, mazliet agresīvāk nospēlēja pirmā puslaika. Otra puslaika izdarīja vienu kļūdu, un tas bija galvenais moments mūsu spēlē, un pēc tam Liepāja spēlē pēc rezultāta, un nesanāca uzbrukumā, jā, ļoti daudz strādāja aizsardzību, bet uzbrukumā pagaidām, kā es teicu, ir problēmas. Uzbrukumā ne tikai gūto vārtu nebija šodien neviena sitiena vārtu mērķi, neviena seiva pretinieku vārtsargam, un savukārt Liepāja arī pirmajā puslaikā vārtu staps un izgājiens 1-1. Vai var teikt, ka Liepājas uzbrukums arī pat neskatoties uz rezultātu, tomēr bija efektīvāks un viņi bija vairāk pelnījuši gūtos, kā jūs teicāt, izšķirošos vārdus? Jā, varbūt cits moments, ka Liepāja ļoti labi nospēlēja aizsardzībā, tā maistarīgāk un nedeva vispār nekas uzbrukumā. Arī var tā pateikt. Var teikt, ka arī Liepājas komanda, gan cits treneris, gan Isaievs pēc traumas, ka ir kļūsi krietni spēcīgāka nekā pirmie aplī, kad jūs arī neguvāt vārdus, bet radījāt tos momentus viesos. Jā, Liepāja tur savas izmaiņas, un skaidrs, ka Isaievs viņam ļoti liela pieredze, viņš zina, kā spēlēt aizsardzībā, jā, un kā pareizi nospēlēt aizsardzībā, un galvenais fokus, tas mūsu fokus, jā, kā mēs varēsim spēlēt uzbrukumu. Tas ir galvenais fokus, un šeit vajag visu uzlabot, un
spēlēt agresīvāk, viltīgāk, un šeit ir jautājumi. Par uzbrukumu veidošanu varbūt varat iedot nelielu ieskatu, kāda ir galvenā ideja, vai atrast flangā spēlētāju centrējumu, vai centra pusargiem ir jāizspēlē caur vidu, vai uzbrucējiem jānāk vienam no diviem dziļumā pēc bumbas. Kādi ir tie varianti, lai tiktu līdz sitiena pozīcijām? Jā, mēs visu spēlēju meklēju tādu variantu, bet meistarība, es domāju, ka meistarība un skaidrs, ka tagad būs brīvdienas, jā, un varbūt ir tā mazliet pazaudēja fokusu, jā, un būs pauze, UEFA datumi, un man liekas, jā, kā jūs teicat, vajag meklēt, un pagaidām tā švaki nospēlē uzbrukumā. Jā, sacīju par to, ka nav neviena sitiena vārtu mērķi, bet lieta, kuras jums uzbrukumā netrūka, tās bija standarta situācijas, stūra sitieni, brīvsitieni, dažādi varianti, dažādas pozīcijas. Ir arī Kristis Alekseičiks, kuru var izmantot otrajā stāvā, vai jūtat, ka standarti netiek izmantoti pietiekami labi, un tie paši centrējumi no stūra sitieniem nekad neatrod Alekseičiku, garāko, spēcīgāko cilvēku? Jā, mēs ļoti daudz strādājām mūsu bāzē, jā, un tur bija izpildījumi, ļoti labi izpildījumi, jā, šeit skaidrs, ka ir pretestība, ir pretinieks, ir oponents, jā, un jā, ir Alekseičiks, bet man liekas, ka vajag mazliet izpildīt labāk mūsu visi krosi, jā, visi centrējumi, un tad būs goli. Tas nozīmē, ka mēs runājam par uzbrukumu, tas nav tikai par uzbrucēju dotu, bet arī par izpildītājiem, piespēlētājiem, pussargiem. Jā, kā es teicu, jā, ka vajag visu uzlabot un pa pussargiem. Ka pēdējā fāze, pēdējā spēlē, pēdējā piespēlē, jā, uz zonu, skaidrs, ka vajag spēlēt meistarīgāk un varbūt kreatīvāk, jā, nevajag varbūt spēlēt visu laiku vienkāršāk, jā, un tā kā parasti, jā, un vajag spēlēt mazliet agresīvāk un labāk. Pagaidām, kādu pazaudējumu, mazliet kādu kreatīvu uzbrukumā un kādu agresiju, un vajag, kā es teicu, būs pārējie uz dabīgu laukumu, un varbūt būs lielas izmaiņas mūsu dzīvē. Pagaidām tā ir, ka parādīja šodien futbolu, tur vajag meklēt kādi citi momenti mūsu kolektīvā un laukumā. Vai jums ir skaidrs, kas notika ielaisto vārtu epizodē, vai tā bija slikta komunikācija starp vārtsargu un centra aizsargu, vai vienkārši vārtsarga tehniska kļūda? Vajag paskatīt, pagaidām es neredzēju tādu momentu, vajag paskatīt, un skaidrs, ka principā šeit, kad dubultais variants, ka bija Daugavpilī, jā, bija gara piespēlē, pēc tam Patborsā, jā, otra bumba, un pēc tam iestu golu, šeit arī mazliet tikai cits variants, bet centrāla zonā atkal gols mūsu vārtiem. Un par nacionālo izlasi nerunāsim, varbūt par izlasēm, par nacionālo izlasi, vai esat priecīgs, ka jūsu vadībā spēlējušais Penkevits ir iekļuvis valstsveidības kandidātu sarakstā, un otrs jautājums, varbūt redzat vēl kādu, kurš varētu klauvēt, kurš varētu būt tuvu tam visam, varbūt rudenī vai nākamajā gadā? Jā, es ļoti apmierinās, ka mūsu spēlētāji izlasē, galvenie izlasē, 1 izlasē, 19 izlasē. Tas ir mūsu darbs, un tas ir laba tā reklāma, jā, priekš kluba. Citi spēlētāji, vajag vēl strādāt. Man liekas, ka mentāli, kā es teicu, tam Penkevits, jā, viņš visi tur gatavi, visi grib spēlēt, bet, vajag šeit parādīt, jā, un laukuma un tabula, kā mēs esam stipri un kustamies tālāk.